Live Nation 25 for the fastest digital news. Which is internal resolution committee. Kwa hivyo kama kuna shida yoyote, kama ni kwa Kioni ama mwanachama mwingine, tunafaa tuje tukae kwa chama. Wakati ambapo tuliongelesha Kioni, wakati tulichaguliwa tu, kama nimeweza kumbuka, miaka 2 iliyopita, yeye Kioni mwenyewe alikaa kando, akaanza kutuandikia barua. Wakati tulimkosoa, tunamwambia hii maneno haiendi hivi, anakuja kwenye mkutano wa bunge, yeye si mbunge, alafu anaongea mambo yake na hajatuponsort sisi. Kioni alianza kufukuza wengine wetu kwa chama. Tukakuwa na mkutano wa NEC, ambapo NEC walikaa na wakamtoa Kioni kama secretary general. Akakimbia kotini. Kwenda kwa political party, tulienda pale na political party tribunal ikahakikisha kwamba Kioni ametolewa kwenye chama. Yeye hakuridhika. Akakimbia tena kwa High Court. Na ndio tumekaa mwaka mmoja pale, tulikuwa na conservative orders, ambapo tukaambiwa sasa chama irudi kwa wale ambao walikuwa NEC members kutoka pale mwaka wa 2022, na wengi wao ndio hawa ambao wako hapa. Lakini hata kama koti ilisema hivyo, sisi tumefanya apili na tunangojea koti ili tujielezee vizuri. Lakini Kioni mwenyewe ameendelea sasa kuitana mikutano. Yeye mwenyewe amechukua nafasi ya kuwatoa NEC members, anawaandikia barua na anawatoa kwa NEC. Yeye ni mtu mmoja tu peke yake. Kweli hata wale ambao walichagua hao NEC members, kwani hapo wanajielewa? Kwa sababu sisi tunasema kwamba Kioni, enda polepole, wacha kusumbua chama. Chama iko imara, kuna wabunge, kuna ma-MCAs na pia kuna maseneta. Akija tuongee na tuzungumze pamoja, hakuna mtu amemkataza kuzungumza, lakini hawezi kuwa yeye anaitana mikutano yake ya kando pale ambapo uamuzi ni wake. Yeye ndio amekuwa judge, yeye ndio prosecutor, na yeye pia ndio ako na mashtaka. You cannot be the person who is prosecuting, you are the accuser, and also you are the judge. It cannot happen. Thank you. Chris, I work for Movie TV. I've got a question concerning the statement that was read by Catholic Bishop yesterday. Immediately after they read the statement, we saw some of the leaders in the ruling coalition. That is, see, you know, people react differently, and we are not all the same. But what we have said from the statement of the bishop, if there is anything that you need to look at, the committee need to look at it. If there is something that needs further clarification, we can clarify without name calling and with humility. And if there was something that was also wrong, but maybe was said, I think we can be also to address it with a lot of humility and to say we respect the church, we respect the bishops, they have their space, also the politicians have their space. But let us work with a lot of cohesiveness. If we separate, we stop fighting too much and work with a lot of cohesiveness, I think this country is going to be in a better position. And what I also want to say, yes, as I've said about the Good Shepherd, sometimes even the bishops, because they're also Kenyans, they are consuming a lot of information within the media or the social media. Some might be correct information and some of it might be wrong. So it is important that we have a good communication and just people to communicate with humility. And where people are wrong, just to be told they are wrong. Where maybe they are making some sense, it is important also that we also do a self-reflection and see a few things. For instance, we have raised the issue about the healthcare, and I was a former chair of health. We have said it's a very good program. It has its own challenges and different problems. And that is why we call upon the officers, from the PS, from the CS all the way to the officers who are implementing this process of the SHA, which is the authority, and the bits of the chief and the emergency and the primary health care, so that they communicate to Kenyans with a, clarity. They just need to have a proper communication saying, this is how to register, this is the benefit, so that it's clear. And so bishops have a right to ask if things are going on, because I know they also have a lot of faith-based hospitals, and they're also affected. But we need to explain to each other. I think there was a lot of tension there, even not only with the bishop, and not even only with us as leaders, because we have also been pushed. There have been a lot of pressure everywhere. Watu wako na makasiriko. So all we can say is, si tunaenda Christmas, watu waende mosques, na hasira zishuke, watu wapendane in Christmas. Yeah. Yes. My name is Gatete from Citizen. I have one clarification. Which are these two cases that you appealed? I know there's one